Britain used to send here an expert. For what? To do what? Yesawa ya Queen. Abenga adabze sawe. Is an antiquity. Muhajijjawo Andi kubulira abangereza be bagitona wano. Tukiyita antiquity. Yeah. Ekisabo kyenna kivuga antiquity. Mutani waffe kyakoze n'abakuba abaali baga nti talina sente. Antiquity tegibwawo. Antiquity kitegeeza nti kijjukizo. Okay. Kifugibwa. Tourism and antiquities tebabyawula. An antiquity tevaawo. Tevaawo. In fact mwegamba buli mu myaka gy'ekinaana omusajja yadduka mu kkooti n'agenda dda ku ssawa ya Queen. Poliisi nejja omukwata. Eyali looya we Kayondo n'agamba you must get clearance from the High Commission. Wano wa Queen. Wano wa essaawa eri wa Queen. Temuyinawo buyinza. Queen is away. You think never know what? Ate mwanange kambabuli nze mbalabanga bateesa. Even today there is a big meeting. Before you go to the meeting, waliwo omwami yankubiddeko muna taxi munno n'agamba nti bawuliddeko olukwe olw'oluvuuvuumu naga lutuka nkikubuuze nti taxi park paka bagiwambye abagaga bagigabanya fanikire ku nsonga eyo nyinyi nababuulira I told you nti omuyindi yajja wano abo abasajja tebagulanga ku paaka bakube baveemu teri yeraguze ku paaka yali yaguze ku paaka be baveemu lwaki omuyindi yajja wano n'agenda ewa Ssebaana Kizito n'amugamba nti nsobola okudevelopinga taxi park ngikolako kalina nnya wasooka kuba lyettaka erisinga obunene mu Kampala. Awo mu paaka waliwo ebintu biri ebiri historical. Waliwo omuti ogw'eddembe yali square yasooka mu paaka era wansi waliwo omugga gw'amaanyi waliwo ensulo zirawo. Bino ebizimbe ebiri awo birina historical gundi bbiri. Professor Lay yabizimba nga minisita Kamasi nga bamutunda mu bantu afuga eggwanga byazimbibwa Professor Lay. Ekyokubiri pulezidenti bamusalyanga waabwe enviiri Museveni mwennyini atukulembera baali bagala ekyokubawo nekibalema tebamala kukola risaaki. Kakati omusajja bwajja n'aga nti nze njagala okukola wansi nga lockups ne paaka ne waggulu lockups neyokusatu nga bwe guli bwe gutyo ng'ogundi gwonna gwonna bwe guli waggulu ngenda kukola kayina endala nnya za parking. You drive your worker in a lift. The lift egitwalayo n'egiparkinga in the evening bagikugirayo and you pay. You drive home. Kakati bwagireeta gundi plan nebeera approved tawulekera akabamuyita nga Seggane. Kati abawutoda balina violence ne banoonya omuyindi bamutte ne banoonya ne Ssebaana abajjako omugaati naye ate nga bo tebagala kudevelopinga. That's what the problem. Bagala kisigana kiri awo bo bali bagala kiryamu buli babagamba nga okudevelopinga nti tetulina naye interest mu kibuga tetwagala tujja kupanga eri gundi nga tebagala kudevelopinga. And I don't blame them. Why? Government did not help them. These were purely taxi drivers nga temuli wa diguli baali beetandikidde ekintu kyabwe nga ekifo tekyali kyabwe batwayingira mu Kampala basolozesanga ku gate. Kakati Kiseka nayagala okulumba ssente ezo ne tumukuba n'adduka ne balanga ttenda okumanaginga taxi park. Twasokera ku $5,000,000 mwezi musatu ne ziri 4. Kakati bundi omuyindi bw'atya baamunoonya we yali omuyindi kemutumi danga bangambye olina links n'abasajja who are also involved in taxi business nti ye can you convince these people ne mugamba tebayinza kukuliza ekyo sikisobola. But what I can help you is to recover your money from Ssebaana. Bakuddiza akako I went to Ssebaana ne mugamba nti omuyindi bali abasajja bawutoda tebagenda kukkiriza ne Kiseka mwalimu neddulago Dwago nga asaaga Dwago yali Kiseka Kiseka yaleeta kambuni nga bagiyita Yunato Kiseka Dwago yali amuse yali agenda we kulya kyamisana n'amutega emmotoka tuvire ku mugaati kakati Kiseka naye yajja adduka n'atuma omukazi bamuyita Victoria Mukasa ti Mirundi yabamanya aba takisi ne mugaba va ku ssente za butoda bajja kuttira bwereere
era Kiseka n'agivaamu. Yali kampuni amanyi yasigala Jinja. Omulamu yali musajja wa traffic nga mubbi. Omusajja Kalibala yali mubbi nga wa traffic. Kalibala ng'abonye emmotoka zaffe. Naye olunaku lumu katuyamba. Kalibala akwata mmotoka yaddulago. Bwaba Nyanzi. Nze neewuunya Museveni. Okubeera neddwako Nyanzi mu nsiko. Suicide wamulabako gwe. Yatema bbaasi n'agamba bano bagwawo. Ngende mu ambuusi bbaasi esomba abajaasi. Yagitemesa ki? Yagitemesa embazzi. Bamuwa bbaasi. Bamuwa abaserikale abatwalire mu bbaasi. N'agamba nti bbaasi etteeso tebalina gondimini. Yagitema. Yagitemako emitwe waggulu. Bamuleeta nga tulowooza bakutte kirama. Waliyo yo bali Kalege. These were tough people. Naye Museveni contained them. Kati ate kwoteka bamuhoozi botafiire baani. Bamuhweza ate abaali ba brain. Bakayugula. Bonna n'abacontaininga mu triangle. Bamulemedde wano. Kubanga democracy yajja. Kati Kalibala akwata emmotoka ya Drago. Drago manyi kye yamukola? Yamukuba ku pick up ne pikipiki. N'amutwala mu Northern Uganda. Buli lwezavuganga jjangu tugende ozinone. Ne tubona Kalibala. Anti buli wa taxi gwe bakwatanga aba traffic nga tusibira wa Drago ng'agibuukamu edduka. Era aba traffic bafunye emirembe owa traffic bw'ajja mu Kampala asooka kumanya namba motoka yaani mulimu ezirimu tabuukira mulimu emmotoka mu paaka naye kati omusajja yafa nga bw'omutikkira mu namba yatonyesaamu enkuba n'ogivaamu zetamulirika naawe ayikonvinsi Sebaana naye nga naye sente yazirya dda ez'omuyindi kakati we start Sebaana, Segane and me. Where do we get the money? Sebaana n'agamba kampita abasuubuzi 7 bampe sente mbaguzaawo olubuubuutu lwa paaka. It did not go through Kampala Land Commission. It was not approved by the contract committee. I challenge those people who are claiming. Mzee Tamale, what you're saying? Owekitiibwa Sebaana yabikola ng'omuntu era baali tebamanyi we baagula bw'aba agenda baali 7 n'abayita n'abongeramu 4 ne bafuuka 11 abo aveeyawakana kwabo abagamba era wano ku bantu abo kasa babongeza nti bagenze 11 Kakumba yatunda n'adduka ye n'akivaamu n'agamba ntayi. I want those people to tell me whether when the number increased from 7 to 11, there was an advertisement. This is public land. Sebaana bamwawe enguzi. Babafulume. Oyitaba taxi wano okuba abantu. Abakisakabe babirimu. Kati bagala pressurizing Museveni to pay these people. Let them, if you want to buy land in Kampala State Council, what do you do? What steps do you follow? Unless ate natula n'abasajja abagagga nga ne minisita wa local government yakyali ono gundi kati ali mu parliament yali mu defense omuyitani yalimu ne batula nabo ne bagaana sente. Why? They want the shops there, the lockups there nga abantu bagulire ku park. Without the taxi park they don't operate. That's what they want. But they have no documents. Eziraga nti tebaayita mu Kampala State Council. It was a private deal by Sebaana. And I want to challenge them that did they go through the Land Commission? Kati okujjako nga Museveni bw'alina ekisa kye abayita abaweeyo naye eri yali nguzi. It was a bribe to enable Sebaana gundi era kyoboolaba ate era kyebatamanyi awo oboolaba we batawaanyaawo waliwo waya y'amasannyalaze bwe banaagikutula eri mu ttaka anti wali abaana bange awo abatunda sente waliwo yali agiyingiridde sekuloga enjovu naye mutugobe buli wamu mu binene mutugobye mu ekibuga kinaasigalamu nedda mutugobye mu ffumbiro mutugobye mu kiyungu mutugobye mu toilet mutugobye mudidde muli enkoko n'obukunkumukwa ne bugwa wansi ffe kapa tulyewa kituufu mutuzinzeeko nnyo nammwe mulimba ensonga nkulu mutulekerangawo kapa bw'okwata emme ng'olya ekifi ne kigwa wansi kirekere pusi ejja kuluma engalo embwa
batugamba muyi bandaba kati meeting etandika saa 9 okay kakati embwa yagenda neyiga hoogo ne mukama waayo hoogo yembizi ey'omunsiko eri deedire nzibu nnyo nkambwe neeruma embwa naye embwa negikolaki embwa negisinza amaanyi kakati kuolwo embwa egenda okulaba nga many villagers are coming to congratulate the hunter embwa ebwami ebisajja yeyalwanyi biwundu byayo kakati embwa ng'etunula nga batema ekisambi nga bakitwala embwa terya ebyali ebimanyidde embwa nga batema omukono nga bagutwala ng'etemya ng'egansirya naye biba biweddewo omuyizzi n'agenda akwata obulenge bwayo embwa yaluma n'obulenge bano n'obulenge babusuma be balina ebi n'obulenge kubanga baagala obeere nga gw'osaba busabi. They have a slave and master mentality. They have a hunter and dog mentality. They also have a European mentality that however much an African was brave, he had to operate under European command. Amawulire ogenda kubeera wansi waliwo aluugo awojja kukola ye gwe bawa ssente mwembwa mugenda attabawo tababeera musinika manyi kituufu mzee Tamale abataxi abali business ya taxi bakole batya nkugambye nti abo biri eri munda oyo gundi yasooka biyingiramu atone jeno oyo kati atone jeno uli atone jeno kimene kiri kiwanuka atakuta muli bagagga kiwanuka uli ne kalugire era kiwanuka yabitabulu oyo atone jeno ebya paaka yabitabulu okay n'abijjayo adidde omusange masindi agujjeeyo Museveni bw'ataakwate ku baana abo nze mbabuli bagamba nzamu insight Mirundi somebody can babuli this country is in trouble. President Museveni doesn't know what is going on. He was in Lyantonde yesterday. There were two meetings discussing the succession. Ngatamanyi abagenda kumudira mbige naye ye bamulaganga nti yasudde eggwanga. We shall go in exile. Era buli kimu blame na you will not go in exile. They will kill you here. Even going in exile is a privilege. Bajja battira wano babuli wamu mukuttewo mubye buli wamu n'abanu bite babba bwe batyo ate tebabalimba nabalabye bayingizaamu tribalism. There is no tribalism in Uganda. Bwe mubba amaato g'abantu agabanyankole temugabba bani abakabye n'amaato olwaleero mu gavumenti y'abalunzi b'enteffe zamwe katokipa baganda katokipas kuba tulina proverbs nyingi amata abanyankole sibe bagala mu government y'abalaalo agaabwe bo bagafunamu bakaba eddiba lyo litundibwa lirina ebbeeyi ali agwadda kakati there is no tribalism in Uganda. Biri cross-cutting in your succession battle. Temuli tribalism in Uganda. Kubanga tulina kye tuyita government and a regime ebanga ya kagulu. This government is well represented. There is no tribalism in Uganda. Yes. There is no nepotism in Uganda. This is a group of the mafia fellowship. Nzibi. Babbi beekunga ebyabanyankole temubibi tesosolange abanyankole temubabba muleke kwekwasa ali nabalabye nga mulimu gundi nabaweza ne message I sent them a message which they discussed ekiro nga mbalaba babadde batudde one of them n'agamba this government has only transformed one ethnic group the Bayima munne n'amugamba don't talk that thing so many people like Mirundi can pick it and air it out. No, this man, you would listen to him. Yes. Abantu abagere mu bimuyite ebyobusiru you would have said explain how because the man was saying kale mu group yaabwe a selected group to discuss Museveni's succession as if they hold this country. Bannayuganda balina okuba nti beesalirawo anagenda okuba nti abakulembeze n'abagamba bwati onaamugamba nze mbagamu mu basajja mu abateesa mu ndaba because the meeting is going to start. It commences at 3. Meeting eri ku kyeyo bali ku succession tebeebaka naye some of the proposals they propose to succeed Museveni and Lafen kubanga mulina okumanya nti if you are going to choose a successor is he marketable however powerful you are, all the resources available to you, all the power
you cannot force a committed Muslim to vend a pork. Tekisoboka. Temujja kakati kaba. First of all, tuyina candidate, a popular candidate. Tuyina a compromising candidate. Ngobati was marketed by others. Gundi yagamba ono gundi nadiope. Ono omwana wange musoga. Erinnya mulyogera bubi yobo mulangira. Nadiope marketed yobote in Busoga. Mu Buganda he had a deal. Nachi. Nabaganda. He was marketed, he was not popular. But even cosmetics help beautiful ladies. Senteza munobujozi n'obusuma tebijja kuyisa muntu ali unpopular. Ate bakubali popular. Kubanga mumanya nti muyina formidable forces iki. Nazibawandikidde nezibaweereza mu message. Nembaga nti ebyo bimubala bifu muli kubifu. Mubala bikadde. Temusobola. Mubuuze ffe experts. Anybody who wants to get power in Uganda and you antagonize Museveni, you will not get it. Mzee Tamale. Anagaba obukulembeze. Nkubuulidde. Somalia wagirabako? Soko nzire mwanagaba obukulembeze. Omukulembeze alinga omwana gw'ogenda okwebasa mu Katanga. Mzee Tamale. Anagaba obukulembeze. Nkubuulidde izini kyaki. Are you trying to say that? No, Mzee Tamale. Are you trying to say? Era nabagambye. Tibino bye mwogera human rights biki mumubyeteereddewo. Kubanga obusiru bwabwe bwe batamanyi. Nti they want to discredit this government. To the extent that Museveni becomes a political liability. Ngatasola kwano yintinga muntu. But he is right now. Kubanga ukusina kumbererwa Mzee Tamale. He is. Sibya bakikola mu America, Bush tebamukiriza mu conference yaabwe. Bakikola Clinton tebamukiriza tebabawangula. Abawangula. Moi nebamugamba nti ayina chambers nawagira ukulu Kinyata naagwa. Bwe yamwejjaako naagira. This nabaweereza message nebaga bye mwakyuzinga Museveni namwe mubikola. You are doing this kati mudduka. Ate baandikidde obutabo bungi. Kakati kano okalaba kano. Nebandikira mu katabo kano. Nembagamba nti Museveni's succession will be blood. Ena kubaga yakuya musaayi. Kubanga eri ku kazu. The moment you eliminate the Banyampi and you remain with the Akazu. Kaini yatta Aberi. Esau ni Yakobo. Mu Bible mu ebiri. Yeah. The moment you are reduced to two, noga nti abaana babajjabo bonna obasse. Ababo battingana. Bomona bana babajjabo bonna. Kubanga tebaba na security. Ekyokubiri. If you believe when you are planning a successor, separate the first family from a ruling family. Tebabyawula. If ruling family balangira, the battle ensues with the balangira. Except in Buganda. Mu Buganda tulina kugundi requirements ibiri. Omulangira asikira obwakabaka bwa Buganda ayina okubanga ava mu lunyiriro lwa Ssekabaka Muteesa olubereberye. Atwalibwa mu lukiiko lwa Buganda n'akubwako akalulu abalangira asinze banne mu Electoral College y'olukiiko lwa Buganda. Yatwalibwa wa Queen Victoria oba abasika ba Queen. So you must, these are conditionalities. Yes. In a country, you have a first family. Tenant number one in the State House. We pay your rent to stay in the State House. Yes. By voting you. If you don't separate the two, first family and ruling family. And the first family, then these people are discussing the kingdom. But even in a kingdom, Japan, ine byafaayo bya myaka 13. Mu buwango bw'aba Japan, omumbejja talya bwakabaka. Okay. Yes, omumbejja tafuuka queen. Aba Japan tebali provision ya queen. Tebali provision ya queen. Kakati from 1969 until recently, tubabadde tebalina mwana mulenzi. Omulabangira omukulu yafuna omuwala n'amugya mu World Bank, n'amuteekako operation n'alema okuzaala. So they were debating. Okay. Kubanga omu Japan kasita omuwala afumbirwa aba afuuse mukopi. Ate anaafumbirwa mwennyina. Tekisoboka. Ekitegeeza alina kufumbirwa baki? Bakopi. A woman was a child. Nze n'okusanga ne baddira mutoowe kati yalina omwana. The Japanese were discussing about the possibility of a woman. You go and read the history which separated the Anglican Church from the Catholic Church. Ssekabaka Henry
yawasa namwandu wa muganda n'atazala because the woman was coming from Spain. Papa namukiriza nawasa namwandu wa muganda. Out of pressure ono queen ono omukazi yali avudde Spain. Spain nga the Spanish king is young. Okay. Namuganda tukubasenga wange. Kakati papa nibabeera compromise. Amajaga alikakuma papa gali gava Spain. The young man told the Pope, if you don't accept to marry this new king with my Gondi aunt, Gamajenga kuja ngoba. So the papa compromise. Okay. Kakati Henry yazala bana balenzi. A debate ensued. Should you allow the woman? No. The woman is no. That's the soboka omushata. What do we do? N'abayita n'ababuuza n'agamba papa n'agaana sikiddamu nakugatta nekibu abasomi ba bayibuli ne bajja ne bamugamba tigwe katonda akubonereza hindula tugenda kuzaala mwana mulenzi why bayibuli ekugamba tulabanga ku bwerere bwa mulamu the woman in the bible gweta kukkiriza oba abasoga bakola bati nga muganda ukona kukonya asira nsonga nenga jevi anti bamuyinterpreting he had to divorce. Okay. So the question of a woman, gentlemen, the question of a woman in Africa, the question of a woman, South Africa kazayategera nti Teddy May alidde Clinton yagenda mu America okufuuka nayo nabo ne bajjayo mukazi Zuma. Did it work out? Ni wano egundi wekiri Tanzania wekiri many chauvinism naye yayitidde kugwe omanya ba Tanzania kyebakoze but ono omukazi mugezi ye ayagala kulaga nti alina kyalaga not to be a remudaka president where you have term limits. The last term of the president you become a remudaka. This woman wants to come, but she knows that when it comes to choose between Chama cha Mapinduzi and her abadde speaker yagenze abadde speaker yagenze mu opposition ekituufu kakati ono omukazi bajja kutuula bamugambe nti ku lw'obulungi bwa Chama cha Mapinduzi a woman from Zanzibar cannot win in the mainland. Okay. Bw'obeera mu kintu you must understand it. Buli lw'obeera mu kintu oyina okutegeera nti Bishop Odungu teyali bwakadinali naye nga yali muyigirize nnyo. Yava mu bwafaaza ziwa si ya kibishop naye nga teyakulira ba bishop bonna mu Uganda. Naye yennyini akimanya lwaki bakinyimye. You must understand. Nti Museveni bwe yava mu nseko he couldn't be hapo Kategaya as vice. Kategaya yatuukako n'okudiputizing adibo. He was deputizing second deputy prime minister naye nga babbosi be laughable because there was no way these people could take all of the big slots. Okay. Yes, certain things are practical. If you are not a realist, kakati kamba basomere bwe basajja mu basomere tuwulire meeting esandika saa mwenda tugende kubira. Okay. Nja kusomera party endala ku lwokubiri. Kalabo kano nakawandiika ng'ennaku z'omwezi kuba nali mulwadde nga ngenda kufa. When you read this book mulimu bye nateekamu nga mmanyi nti abo siriddamu kubalabako. But I was honest. Nakati weekali. Nakawandiika dde offered on Wednesday the 1st January 2020 completed at my residence at Zanu. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. I didn't know that I was going to recover. Okay. Nabagamba abali mu meeting, this is for you. Omusajja omuziba wambwa yagenda bamulagule n'alabye ngo n'alinnya ku kibanyi. Omusajja n'omuziba n'agamba nti ndagula abali hansi abali gulu kuwulira kubanga embwa yali waggulu ku kibanyi ng'alagula engo mbabuulira mmwe n'abala bawulire. Nakugamba how first ladies undermine the success. Okay. Nkugamba the challenge with the women is that they live longer than their husbands. This may be because they go into marriages at a very younger age compared to their husbands. The second reason is because men are deployed in risky situations which put their chances of survival and to live a long life in danger. This partly explains why the widows are many. They are more than widowers. However, unless a man remarries and gets care from a new woman, he lives a short life after the first wife's demise.
In Uganda's case, it is up to the population to decide how succession will happen. But we cannot allow the growth of power and influence of the mafia gang, who have already positioned themselves to grab power. If we risk this, but in the mafia fellowship, today, bari meeting. Abanuko obusuma bonna mwebali. Abanuko obusuma, abanuko obujozi bonna. Abanuko okujoga bonna mwebali batudde bwebali. Bateesa batuuse dda we bagenda okutuula. Nanako libona bagandi ndigamba muzeeyi najja naga naye mukola kiwa nolaba emisibadduka bagambye ekiro mbwe simu muzikweke wala apaana eno sete era mbakwatidde emyaka 7 era temukkirizanga nti satellite nabagamba nti we should expect a headless revolution whose consequences are dire if you allow the mafias to take a power. Abasajja abatta abantu abatunda organiziza abantu bakwate ku power Uganda tugifole kimani aba pawadde mwanga nokwogerako naye bweguli ensonga teri agikonako eyo musirisi obule buno obupumbavu bwa monitor. They are talking about human rights. What about killing people in organisms? Whatever community teri akyogera right like an envelope. They are stupid. They are mercenary. Independent. Why don't you talk about organisms? The organism case. Organism case. Eteri ajogerako. Teri. Singa mugazira. Rejecting newspaper. Nembo tufu. Teri ayogera ku organic case. 4,500 Ugandan girls were killed in India alone, and their organs were extracted. And the hearing involves a serving minister. Why are you not, and a very powerful and the former minister? Your doctors were we and the Yomba were detained in here. Independent monitors. Independent. Kati buwandika ku security. Buwandika ku security. Jobu akubienga abajasi amini awambye. Nibukuba busiru bwakobona babukula sente paid up story. If you have corruption, why do you continue? Call it a day. If these people don't take care, we shall have a headless revolution. It's sparking a yoka. Even bigger than the genocide. Headless revolution. True. Remember that during the French Revolution, even the man who manufactured the guillotine was killed by the guillotine because it failed to kill the Kabaka very quickly. You are risking a headless revolution. The moment you leave Museveni aside, Mutiria Abamanyi, Munuka, Abasinga Munuka. Nakana kayina obutukana. Nkugamba, you are we should expect a headless revolution whose consequences will be dire. Headless because it will be led by little known individuals or the army will intervene and destroy the gang on the heap of political rubbish. Ladies and gentlemen, let's prepare for a bloody Museveni succession. Doctors can call for a cesarean birth when normal channels fail. This is why women are usually more concerned with their future when their husbands die. The same situation applies to first ladies too. Out of experience, they have seen that the families of leaders become punching bags of the new regime. This is also a fact because the new regime feels threatened. Once a hostile regime comes to power, it turns the former ruling first family into a punching bag. Why? One, a country is governed the same way. Even if you bring another person to succeed Museveni, if he is a revolutionary or a modern leader, he will do exactly what Museveni is doing right now. Except a few changes. In 5 years, you can't choose something to be later. Yes. I think you are expecting a vote in 5 years. Yes. What do? You must have a thing that excites people.
what excites the people bakubakaba oyina ku choose abadde omulabako ne kali bintu zinga akikanga baddeko ng'embuzi ennume saaba joze abantu bakone bamulaba kongo bamwetoka ono asonda omutwe naye ne bamuteeka ku kabanga linadduka Kampala n'afuuka toyi ne badduka abantu bakuba endundi ate yamena batukwatirako yaleeta mwana wase kye yamukola mweyawonera watono kiba kiyabagana everywhere Dos Santos gwe yaleeta yinyiri yamukolaki because he knows he's not going to solve the economic problems. Sigora la mukulembeza oba mukulembeza jambuiza nakwenda ku bantu abo ense inzo kuba endulu agikanga baddeko ng'embuzi ennuma ajoza abantu ngo naye agikanga baddeko atayagala banne bafune ssente antadde mu bwafu emyaka n'emyaka naye ne mulabako alla namundokako ng'akanga badde kabangali ng'embuzi ennume ne bamwetoolooza ekibuga nga tali mu ssaati endulu zivuga abantu endulu zivuga abajoze ensi kituufu yes ngolira ate baba nabo bwekyo batamanyi oleka Museveni ebweru ng'oteesa nkugamba nti however the future outside ekyokubiri nti bafacilities batya nnyo kubanga ye omusajja afa mangu the gundi owa Masero Mozambique yatuuka n'okufumbirwa Mandela omukadde egundi Fala Ayadidi wano ali wano Museveni yamulabirira Rebecca Galanga bali tebannaziika nabbaawo lwaki awagira Machar lwaki tawagira Salva Kiir yes Habyarimana aziwido yalagawa Kenya owamini Madina Zalegidi yafumbirwako ne Mobutu yaddukako naye wano nga mutuufu tebiri bulungi so people must utegeera abaganda baganja atafanga mukaye kitaawe bwotafanga nnyoko to reach both mukaye kitaawe n'ennyoko nega however mukaze nawe yali alemedde mu State House bali kibazimbanga ku nju naye tamanyi nezina wayinza okuva mu buyinza ng'amanyi awalina okubeera muka Mao Zedong a gang of four. So things are everywhere. So it is better just to think they are right. Mukazi obu akubuuzanga nti bw'ofiira wano ndekedde ki abata kusera no it is a good blessing realize abakuzukusa bwongo yes because they live longer than you ebiseera ebisinga kiba kituufu Mirundi died 20 years ago 20 something my mother is mukadde akyaliwo akyali mulamu yes kituufu I have my brothers who died in the 80s HIV the widows have brought up their children bwe bali bakyaliwo so a woman to be concerned by we have future kakati queen husband yaliwo ayi yagenda kakati nkugamba however the future outside the State House is unpredictable this fear makes the first ladies to become inward looking or make political blunders for example in Rwanda Agasa Habyarimana Agasa longly believed that by antagonizing the Hutus from the South Rwanda with those from Northern Rwanda could help her choose a successor, ended up breaking the unity among the Hutus. The Hutus chased away the Tutsis. Agasa, as Habyarimana was egging, Agasa started antagonizing. And as a result, the northern, those who came from the south, the moderate Hutus, now terms came. RPF stormed Ruhengeri prison when I was with them. The Vajayo, Major Rizinde, all of these Southern Bund. The Kanya language are deflated. Yes, the Southern Rwanda. Nga was Gundi, Agasa ina mwanyina, nga mwanyina wa amani. Habyarimana namugoba maje. Yamusanga kumukolo ng'ekimaka. Nga ataddeko ate gwe wakomawo nti maama yankuza nangamba nkomawo n'okoma Habyarimana yalina mukwano gwe nnyo namugamba naye omukazi we agenda kunzita munyongeza security era baamutta Agasa divided the Hutus who had the revolution of the Hutus in the 50s was killed by Agasa because of her fears that she could install a wound niye nkugamba when the RPF invaded Rwanda and the war broke out, the Southerners, you call it the moderates, who had been discouraged against
see this way baba social on the first gundi after the revolution Rwanda nga Hutu is divided according to the ratio of the population. 15% Tutsi, 85% Hutu. University, the army, civil service in Gabwiri. Engaso shino kutambula. 15% to 85%. 15% you share even the identical jemuitendanga mu. Even the communities to identify that this is a Tutsi. Ngate kyali kyangu. Okay. Kakati bano. But they tried. The Tutsis tried 3 times from Burundi to topple Rwanda. At one time, every Hutu family provided the omwana. Kuruno ngaga zamazo batemamu. The moderates joined the RPF. They saw RPF as the ravage. Wiringiman, the woman, the prime minister, Wiringiman, who was killed with the 10 Belgian prosecutors. Yali conference mu Arusha. Habyarimana namugamba, Agasa, you go to Kigali and collect this. Mu conference. Peace talks. Agasa naimira namugamba, Habyarimana, I'm not your wife. Ulona yameze. Babatema. Bali abahutu batema baneno. Because Agasa had divided the Hutus. And these Hutus that had been discriminated against joined the RPF. Yes. They joined the RPF as a reference. They saw Kubankati. Yeah, they preferred the Tutsis to Agathas. And never know what Okuvuma Habyarimana. Bamgant Habyarimana Mulera. Omulera, Muchimanyi. Omulera, Yemwana Zalidwa Omuhutu, Mumukiga, Yemulera. Omulera. Omwana zadwa Mumuchiga. No Muhutu. Yemulera. Omulera sibusiru nga mulabo mulero ono. Mulabo mulero ono. Omwana azaliddwa Omuhutu. Omukiga n'Omuhutu. Yemulera. Okay. Yes. Kati nkugamba nti when RPF invaded Rwanda and what broke out, the Southerners who had been discriminated against joined the RPF en masse, thinking that they had trimmed the wings of Habyarimana and Agasa. RPF would counter Agasa Zalugansi. The RPF egenda kubayambako etuyambye ku Agasa. Emutemekebwa watiro. Etuyambye ku Agasa ne bagamba nti omusajja bw'aba akuba mukazi we waka. Omukazi n'afunayo amubira ku mwenge najja nga atiirika musaayi ayinza n'omuwa kaboozi. Bandi kwa mukyala wange waka. N'enfeesa gye linkonkona engumu. Asanyuka nnyo omukyala. Ayinza n'omuwa kaboozi. The Hutus who had joined the RPF were dropped by one twagira Mungu, Alexis Kanyalenge, twagira Mungu. Alexis Kanyalenge chairman baliwa. Where are they? Agati nkuga omuntu taba awutekimubuuza ekinaddirira. Bw'aba anyigirizibwa omuntu anyigirizibwa, the issue was to get a person who can trim the wings of Agasa Habyarimana. Waliwo abanyigirizibwa essaawa zineeno. Balina omuntu anava ku bantu akwata kwa abanyigirizibwa bamwegatteko. Until they lost power. And Agasa died following a miserable life in exile in Rwanda. In Malawi, mwabatudde abateesa. You were watching me. Mbalaba one. Meeting is a succession. Meeting igenda kutandika ssaawa 9. Naye mbalaba they have started arriving. Nabaweereza message ne bagiteesaako ekyo kandi nagibaweereza ssaawa 4. Era zino ssaawa 9 kumpi ziweze. Meeting iteko kuba mbalaba batoze. But the understanding that you are discussing without involving Museveni, it is going to suffer a goon. Ono munnammwe yabagambiddewo. Omusajja yabagambye nti kyemukoze kyokka mu Uganda is to transform the Tutsi nga naye the Bahima nga naye atudde nabo ne bamukuba nedda muleka abyogere mufunye n'omukisa abyogere kubanga kambabuuli singa mmwe muli sensitive nalaba riots za Buganda natya nnyo. The only Muganda they attacked was my mother. The only Muganda riots zokka zonna. Muganda riots. A Muganda they attacked was my mother. Hata ine chiyafunamu. Amakulu ge mulema baga kuba. Museveni kye yansasula kunzija ku mulimu nantwala eri kujirikiti ye basula embwa. Obwadvisor political jirikiti basula yumbwa. Basula yumbwa sifudde. The man is vibrant like man like me. Obedi advisor. Kano ne kale to obutubu akonga kale setep. Kano kasondo olutwe kano.
ate siri basonyiwamu munsi mukabuli ne muggo nabagaye muti sente za mistake ku bazi twali dafene mu buzinazi bagobye put my money on my account mugende mu public service mubuza account yange batereka sente nze mubandekere bana economic gun ndabe kibirango bwaze kwata ko sente za ojaze jira yogwe kakati mmwe Buganda riot najewonya wow and why mwabatudde kati be worried ani abulira abaana abo teri munyankola asobola kwogera kigambo mufaliso abana bakijja kuki nti buli aguyita omufalisi aguyita mufalaso bagandi mufalasi ani yakibagamba that's very important where did they see that the only key word we can identify is mufaliso to beat up these banyankole people is this word mufaliso tambula ng'omuganda byali bibiri mufaliso tambula ng'omuganda there was an incident kulayije bamukuba emigo sebina ne bamugamba nti uyo muleka ayitewo Felix yenga yiseko banonya kawogo k'abaana kulayije bamukuba a very sober man irrational man bamukuba baba ya era nobero omuganda no motoka ebasi gye bayise yali eva Rwanda basi yali eva Rwanda gye bayokere natezi nga n'abanyarwanda babaganya okuvaamu. That's why you don't see nti mukampala temutunda. The Congolese went back. They come to see Uganda. Kati nabo babiyisa Tanzania. Kati babyesuubulira. Kasite ekyo tekimanyi. Ti Buganda riot sikyesawe. The Congolese abakwatanga ebitengi. Because you take it. Nze nabeeranga waawo ku Gondi.